Hello student, you all are welcome in Unix and Shell programming classes. Today we show some practical session of Unix and Shell programming. In last session we already show some commands like head, tail, cut, copy, paste, sort. Now we show some practical session of Unix. For example, let us see how many files we have with the use of ls command. I have two files with check cat emp.lst and another file is the department.lst. Okay, I have two different files over here. Now first of all, if I want to sort this file, then what is the command? Command is sort and the name of the file, that is sort.department.lst, sort.department.lst, like this. So it will sorted all your data. Okay, now if I want to perform Unix, so when you perform Unix, sort is compulsory before you perform the Unix. So first of all, I can use sort department.lst and redirect this file with the Unix command, Unix. So Unix will return over here, see, account contain two different department, then purchase. Yes, so when it is two and more than two of the same department, then it will display only once with the Unix. So Unix command return only the unique data. It will remove the duplicates. Let us see one example. For example, sort department.lst and perform Unix minus u. What is the use of Unix minus u? It will display non-repeated lines. See over here, this is your original file sort. In that, let us see over here, account two types, then two times purchase are there. So in Unix minus u, it will not display account and purchase because the two department name is repeated. So Unix minus u display only those lines which are non-repeated. Unique lines display करेगा. Accounts, purchase दो बार आया, तीन बार आया. That's why accounts और purchase को छोड़ के बाकी जो एक बार डिपार्टमेंट का नेम आया वो डिस्प्ले होगा. Now same way, if I can write next option, why I am using over here sort? Because Unix required the sort file. Unix minus d. What is the use of d? D means it display only the duplicates value, duplicates line. So account and purchase दो ही डिपार्टमेंट के नेम ऐसे है जो डुप्लीकेट है. So it will display account and purchase. And admin, sales, marketing, personal, testing, that all department name it display only once. That's why this all are display with the Unix minus u. That means it is non-repeated lines. But Unix minus d, that means it is repeated. So accounts and purchase are repeated. Same way, the department names are repeated how many times, which you want to show. Then you can use Unix minus c. So over here, Unix minus c, this is a blank line. That's why two times account, number of occurrences, c minus लिखोगे, that means it will show you the number of occurrences available in your file. So account two times आ रहा है, so it will display two over here. Admin one times, sales में s रह गया था तो ये one time, marketing one time, personal one time, purchase two time आ रहा है, so over here two, then sales one time and testing one time. So Unix minus u display only the unique record. Unix minus d display the duplicates records, and Unix minus c display the occurrences of the particular line, number of occurrences. Fine. So this is a Unix. Now after the Unix,
next option we will check, that is tr command. Now let us see tr command. What is the use of tr command? Tr command is used to replace your one character to another character. It will replace one to one character is possible. If you want to replace one character, then only one character is replaced. But if you want to use one character and replace with more than one character, then it is not possible. So over here, this is the syntax tr. Then you have to write the expression 1. For example, I can write the expression 1, that is small a to z character replace with capital A to Z. Now remember one point, if you are using tr command, then in tr it is not possible to give the file name as an argument. You can only give the standard input with the argument. So I can use this standard input like this, less than sign, and I can use this replacement. Yes, see, first of all, see over here, this is my original file department.lst, but I want to display that file with all the data in capital letters. So I can use this tr, then small letter capital A to Z in the double quotes. This is my first expression which I want to replace, and in the double quotes I can write capital A to Z. This is my second expression which I want to replace the expression 1, and this is the standard input, that is department.lst is the name of the file which is given by the standard input. So in this way you can replace a character. See over here. Now the next, for example, if I want to replace some character from emp.lst file, see over here. See, I can use this pipe sign and I can use this slash. If I want to use tilde sign instead of slash, so what can I do? In tr command I can use a first expression which I want to replace. So I can replace this slash, this is my first character, then मुझे उसको tilde sign के साथ replace करना है, तो second double quotes में मैंने tilde sign लिख दी and give the name of the file with the emp.lst. तो पूरी फाइल में जहाँ जहाँ पे बैकस्लैश होगा वहाँ पे देखो tilde sign आ गया, दिख रहा है सबको? यस, यहाँ पे ध्यान से देखना. ओके, सो ये मेरा रिप्लेसमेंट हो गया सिंगल कैरेक्टर का. नाउ सी, माय ओरिजिनल फाइल इज रिमेन एज इट इज. सी ओवर हियर. यस, ये मेरी ओरिजिनल फाइल है जो ऐसे के ऐसे ही रहेगी, बट टीआर कमांड में सिर्फ आप एट अ मोमेंट डिस्प्ले के टाइम पे आप उसको रिप्लेसमेंट देख सकते हो. नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल, if I want to replace all the pipe sign with some another character and all the slash with some another character. So over here you can write pipe sign and backslash. Yes, in over here pipe sign and backslash, and then in the second instead of pipe sign you can use percentage, and instead of slash you can use tilde. So you can write like this, double quotes and the name of the file with given by the standard input, that is emp.lst. See over here, जहाँ जहाँ पे पाइप साइन था वहाँ पे मेरा परसेंटेज साइन आ गया, और जहाँ पे स्लैश था वहाँ पे tilde साइन आ गई. So in this tr command you can use the expression 1 and expression 2 for the replacement. Same way, if you want to replace some capital letter to small letter to capital letter, then it is also possible. Next option is tr minus d. Minus d option is used for deleting the character from the file. If I want to remove all the backslash, then I can use minus d and in the double quotes backslash and the name of the file, that is emp.lst. So it will remove all my backslash from over here. The minus d option is used to remove some special character. For example, if I want to remove the pipe sign, then I can use minus d in the double quotes pipe sign and the
name of the file with the standard input. So it will remove all my पाइप साइन एंड बैकस्लैश फ्रॉम ओवर हियर. यहाँ से मैंने बैकस्लैश रिमूव किया, यहाँ से पाइप साइन रिमूव किया. इफ आई वांट टू रिमूव बोथ टुगेदर देन यू कैन राइट लाइक दिस, पाइप साइन एंड बैकस्लैश with -d and name of the file, that is emp.lst, like this. But see over here, my original file is remain as it is. It will change only for displaying the output. Are you getting this? Okay. tr-d. Now same way, after the tr-d, the next option is tr-c. That is complement. tr-c, that is complement. That means के except that character you can remove all the character. For example, tr-c and d, मतलब कि जो मैं character यूज करूंगी, फॉर एग्जाम्पल पाइप साइन एंड स्लैश. ये पाइप साइन और स्लैश के अलावा मुझे फॉर एग्जाम्पल हम -c करते, पाइप साइन एंड स्लैश के अलावा बाकी सारी वैल्यूज मुझे दिखनी चाहिए, बाकी सारे कैरेक्टर मुझे दिखने चाहिए. यस, सो इट इज अ कॉम्प्लीमेंट कि एक्सेप्ट दिस ऑल द वैल्यूज विल बी डिस्प्ले. यस, सो tr-c option is used for complementing. Over here I can use c and d both together and except this pipe sign and slash, I will remove all the special characters and all the fonts, for example like this. So this is my original file cat emp.lst and I can use this complement. That means कि मैंने complement में लिखा पाइप एंड स्लैश, तो पाइप एंड स्लैश के अलावा बाकी सारे डी यूज किए, तो बाकी सारे कैरेक्टर को मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया. सिर्फ क्या रह गया, पाइप साइन एंड स्लैश. ओके, तो tr-d is used for deleting the character and tr-s, that means suppress the particular character. फॉर एग्जाम्पल स्पेसिस बहुत ज्यादा होगी और आपको सप्रेस करना है, सो यू कैन यूज -s एंड गिव द स्पेस एंड द नेम ऑफ द फाइल. यस, बट ये फाइल के अंदर बहुत सारी स्पेसिस नहीं थी तो आपको आउटपुट पता नहीं चलेगा. लेट अस क्रिएट वन फाइल. ओके, एंड गिव दिस, जहां पे बहुत सारी कंसेक्यूटिव स्पेसेस होगी उसको रिमूव करके एक ही कंसेक्यूटिव स्पेस में आनी चाहिए. सो दिस इज लाइक दिस. हेलो के बाद बहुत सारी कंसेक्यूटिव स्पेस थी, वो रिमूव हो गई और उसकी जगह पे मैंने सप्रेस मतलब एस किया तो एक ही स्पेस आई एंड द आउटपुट इज लाइक दिस. हेलो, देन बहुत सारी स्पेस थी वो निकल गई और एक एक ही स्पेस रह गई. दैट इज द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज tr-s फॉर suppressing the character. So we can see over here tr command for replacing the one expression to another expression. With the d you can delete the character, with the c you can complement the character, and with the s you can suppress the character with the tr command. Okay, all of you? Yes. Now this is the unique and tr, both the command. Now next is the grep. What is the meaning of grep and what is the use of the grep command? Grep command is used to find the pattern. अगर आपको पैटर्न फाइंड करना है, पैटर्न मैच करना है, तो आप grep कमांड यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल I can use this file department.lst. Okay, now I want to find the pattern cells. जो लाइन में cells लिखा होगा वो सर्च करना है. So I can use grep, then in the double quotes I can use this pattern which I want to find and the name of the file department.lst. So सिर्फ पैटर्न जो मैंने लिखी वो ही लाइन डिस्प्ले होगी. सेम वे यू कैन यूज विदाउट डबल कोट्स. Same way you can use a single quote for matching the pattern.
like this. Okay, but it is necessary to use a single quote or double quote when you use some word or some pattern with a multiple spaces. For example, I can append this file. एक फाइल ये जो मेरी है वो अपेंड कर देती हूँ, जिसमें लिखती हूँ मैं okay. Now let us see this file. yes, यहाँ पे अगर मुझे सेल्स अकाउंट एसआई ढूंढना है जिसके अंदर एक ही वर्ड है, बहुत सारे वर्ड नहीं है, तो उसके लिए मैं डबल कोट्स लिख सकती हूँ और नहीं लिखूंगी तो भी चलेगा. बट इफ आई वॉन्ट टू यूज सम वर्ड और सम पैटर्न विच कंटेन अ मल्टीपल वर्ड, ओके, so at that time it is compulsory to use single quote. For example, I can write over here Mr. Shah and it is from the department.lst file. So no such file, no such directory like that, but I can use this in a double quotes and the name of the file. yes, then it will match, but exactly match नहीं हुआ है. So that's why I want to check my file again. Mr. then dot then multiple spaces are there. So exactly जैसा मैंने लिखा है वैसा ही लिखना पड़ेगा. For example, I can write Jai Sharma, yes, with a single space and the name of the file department.lst. So it will find it out. Same way I can write Mr. then dot then two space and Shah, right, and double quotes over and the name of the file. So it will find my pattern. So be remember with the grep command, when you find a pattern with a single word, then there is no necessary to write double quotes and single quotes. But when you are find some pattern with a multiple word, at that time you have to write double quotes. Fine, all of you? Yes. Same way, next file I have, that is emp.lst. Okay, get emp.lst. Now from this file I want to find manager. So it will display like this. Grep in the double quotes I can write manager and the name of the file emp.lst. So it will display the whole line which contain this particular pattern manager. मैनेजर पैटर्न जो लाइन में आई वो पूरी लाइन यहाँ पे डिस्प्ले हुई. फाइन. सेम वे इफ आई वांट टू डिस्प्ले सम मार्केटिंग, ओके, तो जहाँ पे मार्केटिंग लिखा था वो पर्टिकुलर लाइन डिस्प्ले हुई. So are you getting over here? We can learn unique command. So what is the use of unique? It will display the unique record, but before unique you can apply the short. आपको short apply करना ही पड़ेगा unique से पहले. Fine. For example, like this. With the unique we can use the option unique minus u, unique minus d. Fine. Same way I can use the option with the tr. What is the use of tr? It is replacing some one expression to another expression. एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से रिप्लेस करना है, बट 1-to-1 रिप्लेसमेंट ही पॉसिबल है. अगर एक्सप्रेशन 1 में एक कैरेक्टर लिखा और एक्सप्रेशन 2 में एक से ज्यादा कैरेक्टर लिखे तो रिप्लेसमेंट नहीं होगा. अगर एक्सप्रेशन 1 में 2 कैरेक्टर लिखे और एक्सप्रेशन 2 में 1 कैरेक्टर ही लिखा तो भी रिप्लेसमेंट नहीं होगा. टीआर कमांड के साथ आप -c यूज कर सकते हो फॉर द कॉम्प्लीमेंट, -d यूज कर सकते हो फॉर द डिलीटिंग एंड -s यूज कर सकते हो फॉर द सप्रेसिंग द कैरेक्टर. सेम वे आफ्टर दैट वी कैन लर्न grep. Grep is used for finding the pattern. Yes,
कोई पैटर्न सर्च करनी है पर्टिकुलर फाइल में से तो आप सर्च कर सकते हो. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग for tr and grep is in the tr command you cannot write the file name as a normal file argument. For example, you can write tr command like this. It is not possible. You have to use this input, मतलब standard input. Otherwise, you can redirect. For example, I can use this file. For example, head -n3 and the name of the file that is department.lst. For example, emp.lst. ओके तो पहली 3 ही लाइन पे चेंजेस करना है, फिर उसको रीडायरेक्ट करो आप टीआर में और वहां पे जहां बैकस्लैश है वहां पे डाल दो टिल साइन लाइक दिस. सो इट विल परफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे फाइल नेम एज एन आर्ग्यूमेंट नहीं आया है, फाइल नेम रीडायरेक्शन होके आया है. फाइन ऑल ऑफ यू? यस. सो this is the main important thing is tr command. Now in the grep command, when you are using a single quote in the pattern, then it will match the pattern from the file, but it is not necessary to write the single quote or double quotes. But when you are using more than 2 word as a pattern में आप एक से ज्यादा वर्ड यूज कर रहे हो, at that time you have to write a double quotes. Fine all of you? Yes? Okay.